so much for trusting Maisha TV for bold, authoritative and incisive bulletin. It is always our aim to inform and educate you on stories making headlines across the country and beyond. On to our top stories. Tonight. Today. Major boost for Kalonzo Musyoka after endorsement by KANU. KANU's party leader Gideon Moi says Kalonzo fits the bill. Will Kalonzo be selected to be Raila's running mate? Also tonight, Deputy President William Ruto is the most preferred presidential candidate. Tifa poll research predicts 39% of Kenyans will vote for Ruto for the top seat, while 32% of Kenyans will vote for Azimio presidential hopeful Raila Odinga if elections were held today. Kalonzo is between a rock and a hard place. Wanasema watu wa magazeti is between a rock and a hard place. Nataka niwajibu ndugu zetu waandishi wa magazeti. Kalonzo ni mcha Mungu. I'm a servant of the living God. Kalonzo Musyoka has dismissed his newfound defenders in the Deputy President William Ruto-led Kenya Kwanza coalition, claiming he is keen on upsetting Ruto's presidential ambitions. My name is Rida Chebet Kering. Welcome on board. After 1 week of the campaign trail as the nation mourned the late former President Mwai Kibaki, the Kenya Kwanza coalition was on Wednesday back to business. Led by the coalition's presidential flag bearer, Dr. William Ruto, the coalition held an economic engagement forum in Kisii, where the principals promised to relook at the current tax models in an effort to protect small businesses. Millicent Makoha reports. The Kenya Kwanza coalition on Thursday took their campaigns in Kisii, Nyamira County, urging locals to back their economic transformative agenda. Tunataka siasa ibadilike, iwe ni siasa ya mwananchi wa kawaida, kilimo yake na uchumi yake. Na hiyo ndio tumeanza hii safari. Mumesikia hii mkutano ambayo tuko nayo hapa leo sio mkutano ya kwanza ya kuzungumzia priorities ya uchumi ya watu wa Nyamira County. Led by the coalition's presidential flag bearer Dr. William Ruto, the coalition held an economic engagement forum in Kisii, where the principals promised to relook at the current tax models in an effort to protect small businesses. Uchumi wa Kenya unahitaji ukarabati. Serikali ambayo inaondoka miezi miwili ijayo imekuwa serikali ya pata potea. Serikali ya pata potea, the man of the box all the time. Lakini hii serikali inayokuja itakuwa focused kuinua mwananchi wa chini. Kwa sababu tunajua ya kwamba kazi ni kazi, lazima heshimike. Uhuru amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya miaka 10. Sana maliza. Imebaki miezi mitatu. Amemaliza miaka 10. Amekuwa na full loaf, yani mkate kwa hii muda wote. Sasa wewe unakuwa rais, umekuwa na mkate mzima. Tena unarudi unaambia jamaa wa Azimio tushikane, mimi nataka mkate nusu. What is happening in this country?
yeye amalize astafu. Hatutaki mambo ya president ambaye anaondoka amekuwa na mkate mzima anarudi kukata mkate ya Wakenya wengine kwa sababu nataka nusu yake tena. Lakini pia niseme Your Excellency ya kwamba sisi kama watu wa Kisii na Nyamira counties mbili tumeshikana, na ukiangalia hapa Nyamira wabunge wabunge 3 out of 4 na viongozi wote na hao wazee wa heshima na wamama ambao wameketi hapa, wameketi tangu asubuhi hadi wakati huu kwa sababu wanaamini uongozi wako, na wanaamini ya kwamba wewe ndio utatupeleka kule mbele. Ile kitu walikuwa wananiambia nikiongea, walikuwa nasema tafadhali do not disappoint them. Umekuwa mwanaume miaka 4, usikubali hiyo miaka 4 yote ambao umevumilia baada ya kupigwa left, right and center utuangushe kwa ballot. Na hao wamesema watachunga kura, watahakikisha hakuna mtu ataiba kura yako. The principal said should they form the next government, they will lower the prices of farm inputs in parts of the efforts to spur improved agricultural production. Na wakati tulisema tutabadilisha mfumo wa siasa ya Kenya, wengine walifikiri ya kwamba tunaongea mzaha. We made a deliberate decision that we are going to change the foundation of the politics of our nation, that it will no longer be about leaders and positions and power, but it is going to be about ordinary people and their economy and their issues and their empowerment. That is the new politics of our country. Hiyo fund ya micro and small enterprise, tumesema kama Kenya Kwanza tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 katika hiyo hazina. Ndio mama mboga na mtu ya bodaboda na mfanyabiashara wa kiosk na ule mwingine wa chini waweze kupata hazina, wataenda kukopa pesa. Dr. Ruto using the opportunity to respond to claims that he has counted his constitutional duty as the principal assistant to the head of state. Sisi tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha mfumo wa siasa ya taifa letu la Kenya. Siasa pale mbeleni, mkutano kama huu ni mkutano wa Tibim, Tialala na Ria. Na tumesema hiyo siasa ya nani hatapata cheo gani, ya nani hatapata uwezo gani, siasa ya slogan, siasa ya mirengo. Tumesema safari hii hatuweki siasa ya vyeo na mamlaka ya viongozi, tunaongea siasa ambayo itabadilisha uchumi wa mwananchi, mwananchi aweke pesa mfukoni. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. The quest by Wiper leader Kalonzo Musyoka to be Raila Odinga's running mate has received a major boost after endorsement by KANU. KANU's party leader Gideon Moi has written to the panel of eminent persons seeking Raila's running mate, saying Kalonzo fits the bill. The KANU party leader opined that Musyoka is well cut out to be on the Azimio ticket for the presidency, with Odinga. Parties in the Azimio la Umoja One Kenya alliance were given until Thursday to submit their nominees for consideration as Raila Odinga's running mate amid raging debate. Raila's running mate post has sparked a major political debate, with leaders including Deputy President William Ruto saying Musyoka's profile is too big for him to face a panel because he served as a former president and the late Mwai Kibaki's vice president. However, Kalonzo has criticized the move by UDA to defend him, saying he must defeat them come August. Boshebi Jr. reports. Deputy President William Ruto's battalions have set the tongues wagging after publicly vouching for Wiper leader Kalonzo Musyoka, who is in their opponent's camp, as the best running mate to Azimio candidate Raila Odinga. Ndugu Kalonzo, wewe ni rafiki yangu sana. Na mimi nilisikitika kuona some upstart professor called Makau Mutua, a man whose record in academia is dubious and unverifiable, akizungumuza mambo machafu juu yako. I stand here as your long time friend to defend you. Bwana Mutua,
Your being with Raila Odinga does not give you the license to besmirch, abuse, and denigrate Kalonzo Musyoka. Kwa funeral ya Mzee Kibaki, mimi nilikuwa na naibu wa rais. Kalonzo akafika na rafiki yangu anaitwa Kio, senator wa Bungoma. Wakati aliingia ile nyumba tulikuwa, Kalonzo anaenda kusalimia Raila, akasalimiwa hivi. Raila anaangalia upande ule na kusalimia Kalonzo. Nikajiuliza, huyu ni mtu atakuwa running mate ya mtu kweli? Akaenda kusalimia Uhuru naye akamsalimia hivi. Nikauliza Kalonzo because rafiki yangu, nikamwambia ati Raila amesema ndio nikufanye wewe running mate, enda ufanyiwe interview na enda kuambua seneta wako. Yaani ameweka committee. Ati sasa Kalonzo ataenda mbele ya Wambua waambie ningependa Wambua wewe unirecommend kwa Raila nikuwe running mate. Elgeyo Marakwet Senator Kipchumba Murkomen demanded that Kalonzo should be made the running mate in Azimio, without which he should decamp to their side in Kenya Kwanza. Those of us who are in the Kenya Kwanza, we still believe Kalonzo Musyoka has a contribution to make kwa Kenyan leadership. Come to our side, let's work together. Murkomen argued that Kalonzo had been disrespected in Azimio and would suffer the same fate DP Ruto did. My message to Kalonzo Musyoka and all of those remaining people kwa uko kwa Azimio, let me tell you in uncertain terms. Sisi ile madharau Uhuru Kenyatta alionyesha naibu wa rais kwa kumfukuza from 2018. Hiyo madharau ndio ataonyesha nyinyi wote kwa sababu kwa upande huo. And I want to say without fear of contradiction, haitapita wiki mbili huyo Kalonzo atatupwa kama ile viazi iko moto umeweka kwa mdomo. Since then, the public found it peculiar that Kenya Kwanza politicians had uncannily thrown their weight behind Kalonzo, something political analysts observed that Kenyans were reading too much into the Ruto team strategy to demoralize their counterparts in Azimio. Sisi kama wana Kenya Kwanza tuko tayari kufanya kazi na Kalonzo Musyoka to boost our numbers. Meanwhile, Wiper Democratic Movement WDM party headed by Kalonzo Musyoka has engaged top gear in its quest to land the number 2 position in Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Political interviews are done publicly and during the elections. The qualification of any running mate is the amount of votes he is likely to put on table. So we have insisted he should not attend. We have not accepted the embarrassment which has been caused to Honorable Kalonzo Musyoka. This is the time we need this seat like anything else. Let us be firm and stand and demand for our right. It says it has suspended campaigns for the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga until it gets the slot. The announcement coming on the eve of the day a panel selected to vet shortlisted running mate candidates begin its work will ruffle feathers. Instructively, the deadline for presidential aspirants to submit the names of their running mates is May 16th, hardly 2 weeks away. To ensure former Vice President Kalonzo Musyoka is handed the slot, his allies say they will pull their representative from the panel and that Kalonzo will not undergo vetting. Kalonzo's allies indicated that Kitui Senator Enoch Wambua would not be in the selection panel that is set to start interviewing candidates. Tuna milioni 4 ambazo Wiper tutawazileta mezani. Tutataka kumsikia mwingine atakuwa naibu wa rais alete zake mezani tujue ni ngapi. The ground will speak for itself. Na iko wazi, si ndio? Iko wazi. But lakini amesahau that the votes he had in his basket ndo anataka kutupa atafute ingine new. Sasa tutamwambia sisi as a Wiper with blessing of our party leader, akisema jump sisi tunasema how high, akisema tunapiga about time tunapiga about time. Your Excellency, this time hakuna mchezo, hatuwezi kukubali. If there's no Kalonzo Musyoka, no Raila presidency. Sisi tunasema hivyo and that is our slogan. Watu wa Garissa wamesema, watu wa Kitui, Machakos, Mombasa
Taita Taveta. In what signals a hardening of positions, Sonar East Member of Parliament Junet Mohammed, who is Azimio's Executive Committee Secretary General, said that failure to appear before the selection panel would be deemed as withdrawal from the contest. Makueni Member of Parliament Daniel Manzo confirmed that Wiper Party has put on hold campaigns for Raila Odinga until the issue of the running mate is conclusively made in their favor. Even as the selection panel begin its work, Kalonzo's troops have threatened to ensure that their leader does not appear before it for any interview, as that would be demeaning. My name is John Mweke. I'm the youth senator for Kitui County. Raila Amolo Odinga and the patron Uhuru Muigai Kenyatta want to address you as follows. You have to understand that Kalonzo Musyoka has been treated with a lot of disdain. He has been mistreated, he has been disrespected, and that is the position, that is the feeling of the youth of Ukambani. We have options, and we want to tell you that we can withdraw from Azimio and we can look for alternative ways. We are going to look for positions whereby Kamba people are going to be respected. Honorable Stephen Kalonzo Musyoka akuwe ndiye running mate wa Raila Amolo Odinga. Without the Holy Spirit, the Holy Trinity is not complete. Huyo ndiye Holy Spirit wetu Ukambani na Kenya nzima. Kila mtu anajua mahali inatoka. Instead, the foot soldiers of the former Foreign Affairs Minister want the 7-member selection panel dissolved and Kalonzo directly nominated by Raila as his running mate in the August 9th general election. And I am very sure, and I have consulted our followers, they are saying no Kalonzo, no Raila. And therefore, most probably they will vote from governor and all the other seats. They may abstain from the presidential vote or vote else. Though the panel has outlined the requisite qualifications, insiders in Azimio la Umoja One Kenya coalition say the position is likely to be given to a person from Mount Kenya region, with former Justice and Constitutional Affairs Minister Martha Karua, Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe, and his agriculture counterpart Peter Munya being the front runners. Our presidential candidate, they will be considering a woman to be a running mate. I have the capacity and the ability to run any office in this republic. I can be president, I can be deputy president, I can be anybody, because capacity equal, my friend. While the Kalonzo camp has been pushing for him to be nominated, sources say some leaders in Azimio are not comfortable with Wiper leader. They cite his continuous threats and intimidations, flip-flopping, and a need to win the support of Mount Kenya region. Panel is required to submit to the candidates names of the suitable candidates for his consideration on or before 10th May. Those in support of Karua said she is firm against corruption, reformist leaning, straightforward and authentic. Other qualities include a good working relationship with Raila and President Uhuru Kenyatta, as well as honesty and integrity. But some allies of Uhuru are said to have misgivings on Karua for accommodating losers from Jubilee's nominations in her Na Kenya outfit. Accusations against her have also emerged that she isolated Jubilee honchos in central Kenya Raila's tour of Kirinyaga on Sunday and Monday. Those fronting for new entrant Kagwe say he is a reformist who is not afraid of daunting tasks, and an example being the restructuring he launched at Kenya Medical Supplies Agency KEMSA and at National Hospital Insurance Fund NHIF. Kagwe is also good at mobilizing of national and international support for critical areas like he did in the fight against COVID-19. Other names mentioned for the position are former Gatanga Member of Parliament Peter Kenneth, Nakuru Governor Lee Njue, Murang'a Women Representative Sabina Chege, Mombasa Governor Hassan Joho, and Kieni Member of Parliament Kanini Kega. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bishop Jr.
Azimio la Umoja One Kenya Brigade on Thursday met leaders at Nyandarua County in a bid to build a strong political base ahead of the August polls led by the coalition presidential candidate Raila Odinga. The entourage had a similar meeting in Nakuru County before holding political rallies at Karagita, Olkaria and Kongoni in Naivasha town. The former premier has for the last 5 days held a series of meetings with leaders from Mount Kenya region who are aligned to the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tumejua kwamba most of you kama mimi hatukumpigia baba kura 2013 ama 2017. Hata mimi sikumpigia. Si mnajua hivyo? lakini sasa Commander in Chief yetu amesema about turn na tumsupport. Na mtapata shida kidogo hata kueleza watu wenu why. Si mnapata hiyo shida? Inakuwa complicated kidogo. Kwa hivyo ni muhimu tuwe na ile message yetu ambayo inatoka kwa Commander in Chief. So we must have our message. Lazima uwe na ile message ambayo tutaambia watu wetu. Na ya kwanza ni kwa nini Rais Uhuru Kenyatta akaamua kubadilisha kwamba atasupport baba Raila Amolo Odinga badala kumsupport huyo mwingine. Mungependa kujua ni kwa nini? Ama mnajua? Inaonekana kila mtu anajua. Yeah? Umejua wakati kulikuwa na mrengo ya URP na mrengo wa TNA. Si mnafahamu? Na serikali ikagawanywa 50%. Kweli ama uongo? Neguo kana tiguo. Aya. Treasury ikachukuliwa na mrengo wa URP. Energy ikachukuliwa na mrengo ya URP. Na nitumie tu hizo mbili kwa mfano. Kwa Treasury, after a few years, tunapata kwamba 26 billion shillings imepotea. Ingawa yeye alisema ni ngapi? 7 peke yake. Kidogo tu. Sasa, kama mtu anaweza chukua that kind of money kabla hajakuwa president, je, siku ile atakuwa president itakuwaje? Kama mtu uwezi kumtrust kuchunga gala ya mahindi, utampatia Central Bank achunge? Is that correct? Hiyo rekodi tumeona na tukajua, and we cannot make that mistake. A new survey by TIFA has placed Deputy President William Ruto ahead with 39% popularity, followed by Raila Odinga's 32% in the rest of status. According to the findings, Ruto's popularity slightly declined by 1% since the last poll done in February, while Odinga's increased by 5%. TIFA's research analyst Tom Wolf explained that Odinga's overall 5% gain was mainly contributed by the Lower Eastern region, where he had 24%. Wolf noted that a large number of Kenyans are still undecided of their preferred presidential candidate at 16%, with other 12% unwilling to respond to the questions in the survey. The survey also revealed that most of DP Ruto's supporters are young Kenyans aged between 18 and 35 years, while Odinga enjoys support from old Kenyans. The survey, which was conducted in 9 regions, also showed that Odinga is still popular in Nyanza, Lower Eastern and Nairobi, while Ruto is popular in Rift Valley, followed by Mount Kenya. The survey was conducted between April 22nd and 26th and was through telephone interviews in both Swahili and English languages.
The Directorate of Criminal Investigations, DCI, has summoned a Chinese contractor for failing to complete a 1.2 billion water project in Siaya County. While speaking to the media on Thursday, Nyanza Regional Commissioner Magu Mutindika revealed that officials from Shaanxi Geological Engineering Exploration Institute and MS Zongbei Engineering Group Limited will be questioned over delays to complete the Siaya Bondo Uguja Ukwala water project ahead of its scheduled launch in June. Mutindika dismissed claims that their contractor had not been paid for services rendered. He stated that the contractor was paid in full, further expressing his concerns over his ability to complete the project. The commissioner further explained that the contractor has been ignoring advice from local engineers, hence the slow implementation of connectivity to households in the area. However, he assured that the government will look into the matter to ensure that it is launched by President Uhuru Kenyatta in June before leaving office. And once they have taken over the operations of the project, the contractor who was not able to attend this meeting today, I appeal to him to appear before the DCI so that he can be able to explain as to why he did not take the instructions which were given by the RE. Number two, we will not allow him to keep on tossing us up and down. He should go to the DCI and explain his case so that we can be able to fast track the completion of the project. As for the Ungunja Sega Ukwara project, we have seen where the problem is. There is that clamor that there is non-payment, which to us it is not the real problem. There is the issue of the capacity of the contractor. It is lacking. It is lacking. And we have agreed also, the CEO, both the CEO, Lake Victoria South and Central Rift, they are going to assign an officer from tomorrow. For the next 2 months, we want this project complete. Why? Because this is a legacy project of His Excellency President Uhuru Kenyatta, who will be leaving office in August. So, before he leaves office, he must commission this project. And that is what we have agreed as a committee. Finally, the contractor also from this place, he should also show up to the DCI to explain as to why he was given invitation letters, he ignored those letters, and even from the look of things, he looks non-committal to complete this project. So it is our appeal that he appears before the DCI so that he can explain under what circumstances and why the works are not going on. And now to matters education. Parents enrolling learners in Form 1 are facing a tough demands and higher prices of school items and fees. In most of the schools, parents have been asked to clear first-term fees. Kahi Indemuli, who is the chairman of the Kenya Secondaries Heads Associations, now says majority of parents are unable to pay boarding fees, citing harsh economy. And learning at Nyandogo Mixed Secondary School in Nyatike Sub-County in Migori was paralyzed as parents protested over the school's poor performance in the KCSE exams for the past 2 years, putting Form 1's admission to a halt as the new learners are set to join schools from this week. Let's have a look. Majorly, the one that is coming up so much is the issue of payment of boarding fees. Majority, some of the parents are saying they are unable to pay. They don't have money. Some are coming without anything. Others are coming with some money from letters from sponsors. Others have part payment. And others, their reason is the minister said we should just come. Nobody will be sent away. But you see, as principals, we are there to implement government policies, which we have to do. But in implementing the government policies, we must also get proper information from the parent why the parent is unable to meet certain obligations. So when we question why are you not able to pay fees,
the parent should be able to explain himself or herself where is the difficulty. But using the minister as an excuse, that is unacceptable. Because each parent has their own individual challenges which schools will listen to and make a decision based on the challenge the parent is having. But if you just come and say because the minister said so you are bringing in the child, then you are failing in your obligations as a parent. We are meeting them very smoothly, the parents are very cooperative, and most of the parents have complied with what we requested. And actually as a school, we will not have overboards. We just requested for the basics, what is required, and we never requested for things that are never wanted by the government, or things that are not wanted in school are not in our doing instructions. I think every student and every parent wants the best school for their daughters, me included. But sometimes we don't get what we want, but rather what there is. So, and I think it is always good for parents and even the children to accept whatever school they get, as long as it is a good school. Because we cannot all fit at Alliance Girls, we cannot all fit at Kenya High. And I believe shule ni wewe, shule si kitu ingine. When you work hard in whatever school you're going to make. Well, let's take our first commercial break. I'll be back with more news. Stay tuned. Welcome back. Glad you tuned into Maisha Television. You're definitely watching Maisha Prime News. Navakholo Member of Parliament Emmanuel Wangwe has called on Kenyans to elect Raila Amolo Odinga as he is the best person to salvage the nation. Speaking on Wednesday at Navakholo Secondary School in Navakholo Sub-County in Kakamega County during a Form 1 bursary issuing, Wangwe said that Raila Odinga's leadership is set to eradicate corruption in the government offices. The lawmaker, who was accompanied by other leaders from Azimio la Umoja Brigade, criticized Kenya Kwanza team for having no agenda with Luhya community. The leaders called on Navakholo community to embrace education if they need community transformation. They also appreciated the good work done by teaching staff in the sub-county. Emmanuel Wangwe is vying for the Member of Parliament seat on an ODM ticket after defecting from Jubilee Party. Anasema anawashukuru kwa makaribisho yenu ambayo tumepatia wamama, vijana na wazee. Ndiyo, shukrani ni nzuri. Na mwanasiasa vile waambia umenipigia makofi. Ndio maana natoa pesa nipatie watu wenu. Ndio mnaona usinde siapo ometa. Au usinde la malezi lako. Afero mwana. Na mimi vile mlipenda baba, mmenipenda mimi. Na mimi nashukuru mmekuja kwa wingi na baba analipa heshima kwa sababu ya makaribisho. Niseme kwamba Mwenyezi Mungu, Mungu wa Adamu na Hawa, Mungu wa Abrahamu, apatie nafasi ya 5 ndugu yetu baba Mheshimiwa Raila awe kiongozi. Raila akiingia Ikulu, na vile mnajua ni mzee ambaye mimi nasogea karibu naye, naongea naye. Kweli watu wanahitaji daraja jumeni kuona baba. Simeshajenga daraja. Ile mambo ambayo tunaona hapa mbele ni mambo ambayo yanastahili tuunge mkono mzee Raila. Mheshimiwa Raila ameona yote ya dunia. He has no appetite to grab anything. Mheshimiwa Raila has no appetite to steal. He has no appetite to take anyone into custody. The only thing he has is to lead people to Canada. Na Mheshimiwa Raila miaka yake inampatia nafasi ile ambayo inalinganishwa tu na Mheshimiwa Kibaki. Kibaki aliongoza kama ameona ya dunia yote. Na wakati huo alikuwa anaamrisha kitu amekaa, wewe ukifanya mchezo serikali yenyewe ndio wewe.
Ukiiba jitetee mwenyewe. Hata nimeona filamu moja leo, kuna watu walikuwa kwa mtandao ya hapa kwetu, tulikuwa naona, ila aliamrisha, alikuwa anasema hakuna haja ya kumtransfer mwizi kutoka kwa ministry moja kumpeleka kwa nyingine. Alikuwa amechoka, kama umeiba kwa hii, wewe waache DCI ya mimi na huyo mtu. Na hiyo ndio miaka Mheshimiwa Raila amefika. He has no appetite for anything apart from he wants to see this country moving forward in a positive way. Ndio maana mimi naomba watu wetu tusimame na Mheshimiwa Raila, tumwangalie tarehe 9 mwezi wa 8, tumpatie kura ili aweze kuongoza nchi hii kutoka kitengo cha kwanza hadi cha pili. Mnafahamu kwamba mimi nilikuwa karibu sana na Mheshimiwa Naibu Rais, lakini siasa haijui urafiki. Siasa ni ile nia ambayo watu wako walikutuma ukwende bunge. Kama nyinyi mlituma kupigia mtu makofi, mniambie siku ya leo. Mwanzo ukromu jamani. Na sasa kama Ruto alikuwa amelipanga laini namba 5 na Raila amepanga laini namba 2 na fuata yeye, mnataka nifuate nani? Namba 2. Away from that, let me take you all the way to Ebuye, where Millicent Makoha prepared a story for us from Hasoko Ward Representative Aspirant Honorable Chrysanthus Ongulo, who initiated a new program of offering herbal medicine to the residents. Artemisia is a short shrub usually found in northern Africa and the Middle East. The parts that grow above the ground are used as medicine. It has been used in Chinese traditional medicine for more than 2,000 years for treating a number of diseases, including malaria, as well as to relieve pain and combat fever. Part like that, okay, and when you didn't put it in a big mill and with a very thin mesh, you will keep your Artemisia tea very long time, 5, 6, 10 years. Okay, when you grind it, no, when you grind, thank you, crushed, yes, when you crush it very, 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 very thin. Not much than 6 months, because oxygen. Honorable Chrysanthus Ongulo, MCA Hasoko Ward, Bungoma County, held a conference with some visitors from abroad to spread the function in the use of Artemisia in the community. Like that, works very well. Okay, but if it's in the smaller, the less long you can use. Yes, exactly, smaller. For example, when it's powder. Not much. Sorry. When it's powder. Yes. No. It's very, very, very short. In 6 months. It's not. You cannot use it. People in the community showcased their experiences after the use of Artemisia. And since I started using Artemisia, there are things that I learned. One thing I learned is that I don't develop any weakness after using Artemisia. Instead, I find myself very flexible. Like for example, if I wake up in the morning, I don't need to yawn like you have seen people yawning, stretching after coming out of bed. But now, when you use Artemisia, it makes you very flexible, you feel very light, and very relieved. Another thing, sometimes in the morning, I used not to use cold water. That is, taking a cold shower. But since I began using Artemisia, I enjoy cold showers in the morning. When it's raining, I can walk in the rain, I don't shiver.
So that's what I learned about Artemisia. In fact, I've heard my friends saying that he had a problem. And I think I also have a problem. In fact, my wife left some few days ago. She has gone. You know, I'm powerless, by the way. Because Maisha is the solution. Please, my friend, when I get out, that doesn't mean wrong. People take Artemisia for cough, stomach, the common cold, measles, diabetes, yellow-skinned, anxiety, irregular heartbeat, and muscle weakness. It is also used for parasitic infections such as roundworms, pinworms, tapeworms, hookworms, and flukes. That have an experience. I had a patient who used the normal drugs for treating the pressure, blood pressure, but it fails because it needs a lot of calculation before you are given the dosage of the blood pressure drugs. But at Maisha, once you take that curve the way it's supposed to be done, it does it by itself. So it really works very well on blood pressure. My brother Chris for coming up with this wonderful initiative to make sure that we protect our community in terms of health and in terms of empowering our people economically, because you have a lot of projects that you are carrying on here that supports the community. Indeed, we can say that we are different from other CBOs directors who just have briefcase CBOs which are not tangible in any manner when we look at your projects. But for you, we as the national government, we are proud of you. To our visitors from France, thank you very much for your wonderful sensitization on Artemisia. Artemisia is not advisable during pregnancy and breastfeeding. Just taking a little bit, and for some families of our heads of Artemisia houses, their children, they don't have any malaria anymore. But since a few years, so it's quite incredible. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Leader Kalonzo Musyoka now says he expects nothing short of being named the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party's deputy presidential nominee. The Wiper Party leader says he has enough experience, having served as vice president and Raila Odinga's running mate in 2 election cycles, and will therefore not subject himself to any vetting set up by the coalition, even though the panel has opted to vacate the idea of physical interviews for Raila Odinga's running mate hopefuls. The possibility of subjecting Wiper leader Kalonzo Musyoka to the process continues to elicit mixed reactions, with Kalonzo coming out to state his stand. On Thursday, Kalonzo decided to do a whirlwind tour of Machakos and Makueni counties as he sought to assure his political base that all is well. The Wiper Party leader, gun blazing, accused those keen on subjecting him to a running mate vetting process of seeking to undermine him. Kalonzo said his experience in government as a vice president, being Raila Odinga's running mate for 2 elections, and the backing of the Ukambani vote is an edge over any other hopeful.
Kalonzo has also dismissed his newfound defenders in the Deputy President William Ruto-led Kenya Kwanza coalition, claiming he was keen on upsetting Ruto's presidential ambitions. Watu wanasema ati Kalonzo is between a rock and a hard place. Wanasema watu wa magazeti is between a rock and a hard place. Nataka niwajibu ndugu zetu waandishi wa magazeti. Kalonzo ni mcha Mungu. I'm a servant of the living God. Una kwanza Corinthians 1, yeah, at chapter verse 10, verse 13, nasema no temptation has overtaken him, which is not common to man. With every temptation or challenge, God will provide a way of escape. Wewe huwezi kuzuia Kalonzo. Wewe ni nani unamzuia? Unanielewa? In this business about leadership, it is not love and affection. It's about kuokoa nchi hii kutokana na wakora ambao wanataka kunyanyasa. Tayari wameiba zaidi, wanakuja kuonga sisi na hiyo mali ambao wameiba. Na mimi nasema ndio sema kazi bila wizi. Na sasa nasema itawezekana na tutaweza. Na ndio tukaunda azimio la umoja One Kenya. Hata jina wengine walikuwa wanakataa. Wanataka kutusia juu ya One Kenya. We had to negotiate. Na mahali hapa nataka mnielewe ndugu wa Kenya. Na waheshimu sana hawa panelists ambao wamechaguliwa na council ya coalition ya azimio la umoja One Kenya. Mwenyekiti wake ni mheshimiwa ndugu yangu Uhuru Kenyatta, ndugu yangu Raila Odinga, the presidential candidate, na mimi ni member na wale wengine. Tulipochagua hapa nilisema wazi, isiwe msione kama Kenya ni Amerika, haiwezekani. Kenya ni Kenya. Yaani mnaenda kufanyia Kalonzo interview. Awe naibu wa Raila. Haiwezekani. Alama kwa jadra imeruka kwa lakini inaheshima sana. Na waheshimu hawa wazee. Na waheshimu sana. Wasione kama mimi ni mtu ambaye ni mgaidi, ni mtu mwenye kiburi. La, kamwe. Mimi katika maumbile yangu sina kiburi na sina temperament ya aina hiyo. Lakini wananchi wenyewe ndio wanasema Kalonzo amekuwa vice president wa Kibaki miaka 5. Kalonzo amekuwa running mate wa Raila 2013 na 2017. Interview gani unaenda kufanyia? Interview gani? Nikafanyia interview? Hapana. Mimi nikasema kwa heshima sitaenda kwa interview. Bali ndo na hivi baina hivi. Bali tutaziko. That tomorrow the sun will shine. Yani this is not the end of the matter. Lakini nimeamua hao wengine wanafanywa interview. Nataka mmoja ajitokeza aliseme alikuwa tayari kuwa president 2022 na akamuondokea Raila kama mimi. Na nikamwondokea kwa roho safi. Wengine wanasema sijui ati watu wa UDA ndio wanatetea Kalonzo. Sitaki UDA initetee. Nataka kuangusha UDA. Unanielewa? Alafu basi tu bado kami. Sina uhusiano hata kama. Mimi ni mtu wa msimamo. Nataka kuangusha Ruto na kamii yake. Ndio Wakenya waone njia ya kwenda mbele. Lakini watu wanajua Kalonzo na Raila wakishikamana wameenda nyumbani. Ndio nataka kuzuia. Ndio mbona kwanza madhanzu ambayo ya kiruki aderiva. Ni kadi Indian Ocean. Haitawezekana. Well, that story there takes us for another commercial break. More news after the break. Stay tuned.
Kuza Awards is here. This year's theme is promoting patriotism, Kenyan culture, beliefs and values. To vote for Maisha TV as your best TV station in news, entertainment and education, SMS the word Kuza to 15601 and select Maisha TV. The SMS is free. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Kirin Chibet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. Welcome to Amazon Gardens. We are located in Mumias in Kakamega County along Bungoma Mumias Road. Book us today. Call 0711 592174 or 0759 012480. Our social media pages are Amazon Gardens Mumias. Visit us in Mumias Town beside Lexo Petrol Station, Kakamega County along Bungoma Mumias Road. Welcome to Amazon Gardens. Mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja. Ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Welcome to Gospel Believers Fellowship Bible College. Contact us today 0724 039 828 0724 039 828, or you can visit our offices at Gospel Believers Fellowship Headquarters Church next to Bungoma Huduma Center. Gospel Believers Fellowship Bible College, teaching you to know Christ. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushabi and Rida Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. What would you want to be? A business executive? A building and civil engineer? A hospitality, fashion or tourism practitioner? A social worker? Then walk into Navaholo Technical and Vocational College and start your journey to the career of your dreams. For more information, contact us on 0721 589977 0721 589977, or you can email us to navaholotvc@gmail.com or info@navaholotvc.sc.ke Kakamega, or visit our website www.navaholotvc.sc.ke. Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering. The stage is set. The time is now. Credible news. It is Prime News. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News.
All right, welcome back. You're watching Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karing. And now let's get our education segment by Millicent Makoha. Sidiho Secondary School, located in Avahulu Sub-County, Kakamega County, is among the most performing public school in Western region. Under the regime of Mr. Issa Ramadan, the school attained a mean score of 5.5 in the 2021 Kenya Certificate of Secondary Examination. Jina ni Issa Ramadan, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Sidiho Secondary School. Tulipata matokeo yetu ya mtihani mwaka jana. Wanafunzi shule ikapata mean ya 5.5. Mr. Ramadan has appreciated the effort of teachers and students who are the cause of the performance. Haya ni kutokana na kazi nzuri ya walimu, bidii ya walimu, wanafunzi na ushirikiano mwema wa wazazi. Nashukuru board na PTA kwa kazi nzuri wa ushirikiano wao. As the school expects the enrollment of Form 1 students, the school principal is expecting 100% admission of all students who are placed in the school. Pia saa hii tunaingiza wale kidato cha kwanza na tunatarajia kupata idadi nzuri wale ambao tumepewa na serikali zaidi ya wanafunzi 300. Wote tuwasi wazazi wawalete sababu nafasi ipo, shule nzuri, na hata wale ambao waweza kukaa shuleni kama soa vulana wote wakaribishwa na nafasi ambayo itawachukua hao ambao wana haja. For Maisha Education segment, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Thank you, Millicent, for that. And now let's shift gears to our daily business feature, My Hustle, My Story. It remains a land of opportunity where almost everything is possible. Success is addictive, money is good at the hustle, and imaginably real. Speaking of hustling, no one understands this better than Mike. Mike has been making a living in Bungoma by simply doing this. Yes, welding. I met him at his kiosk along the Mumias Bungoma Road, where he has been stationed not as an employee but as a welding official. He's made welding techniques and ideas manning the favorites of among many pundits here in Bungoma. Naitwa Michael Odio. Na business inaitwa welding fabrication. Na intend kutengeneza milango, dirisha, gates, viti. Na vinginevyo kama kisima. Vitu yenye na deal tunachuma. Tumeanzisha January. Vitu mtu anaweza ingia na pia mtoe mahali kufikisha mahali. Bora awe amependa, amejituma, pia bidii. Kitu ilinifanya
nikaamua hiyo hii kazi nilianza kuipenda mwanzo kama nilikuwa shuleni kwa primary. Kwa naona vitu zinakuwa complicated, hizi kitu natengenezwa, lakini from there nikakuwa na interest. Nilijifunza hiyo kazi pia mimi nifanye mimi nikitengeneza kitu kama hivyo. Hapo nikaingia high school kamaliza, lakini mwisho nikaamua niende train nijifunze tu hiyo kazi. Ingawa hata nilikuwa nimetoa university but nikaamua kubadilisha nijifunze hiyo kwanza, ndio hiyo itakuja next. So kwa hiyo period ya ushamaliza high school ukaenda ukatrain 1.5 years. What did you do next? Did you seek employment? From there nilitafuta ajira kwanza. Hapo ndio nikaanza kuzunguka na hiyo kwanza hiyo hasa kuzunguka kule na pale ndio kwanza nilijifunza tu tena kwa hiyo miaka yote kwanza nikifanyia. In order to capitalize the opportunities, this entrepreneur ropes in clients right from the source, where he capitalizes talk to the kiosk where the magic happens. Mike has even proven a threat to indigenous welders in Bungoma, who often at times cannot help but gaze at him in astonishment. Kwa hiyo competition, one lazima ukubali hiyo competition wewe na uingie ndani ya competition, na kukimbizana na hiyo competition kitu ya maana ni kuwa na capital kidogo yenye pia unaweza access utengeneze vitu zako weke kwa respect Besides doing specialty welding, Michael also runs a small space that offers welding services and display at the facade. But it hasn't always been easy. Hali inaweza kuwa ngumu, uko na stock but haijachukuliwa. Sasa unapata hata wakati mwingine imeweka kuna kitu matendo, na huenda siku moja hata unaweza make toka profit moja kwa siku ama kwa hiyo the week, ina depend na vile kazi pia inaingia. And in a bid to get more customers, sell more items and win more maestros, Mike's design is on plan. One, usiogope kujaribu kufanya kitu ama kuingia kwa field kwa business yoyote. Unapoogopa kuanza kitu then unafanya. So unafaa tu unachikaza ile kidogo yenye unapata, Mungu ako na maksudi. Na Mungu pia anaweza kutuacha bure hivyo tukupigania. Lakini usiogope kuingia kwa battleground hapo ya biashara. Pia na uchikaze na upende hiyo kazi kwanza. Kitu ambacho ni kupenda, tia bidii, mtumikia Mungu. Kama ni mistake yenye unasafari kuondoa, uenda msikizane na customer mtengenezee kitu kwa standard fulani, unapatikana wewe umebadilisha hiyo material, hiyo standard, hiyo material umechukua kwa ile standard ya chini, umemtengenezea tena ile kitu yenye haikuwa designed bila nitaka. Hiyo ndio mistake kubwa na reject. Sasa solution yake ni solution ni wewe kutengeneza nyingine na msikizana kwa pesa yako. Mara kwetu tengeneza hii kitu nitaletewa pesa ama mtoto wetu hebu nimekwama hapa tengenezeni hii kitu. Unaona sasa hiyo si kitu. Lakini huku unakuja una interact na different people in business. Kazi zingine baadhi ya watu wanaziangalia, wanazidharau, wanasema hizi si watu wa kusoma, hizi watu sasa usiangalia wewe jitume. Na wana unapokaa chini upige hesabu zako, wewe amua ni kazi fulani utakufanya. Ukishaamua ni hiyo kazi, kitu ya kwanza unafaa upende hiyo kazi. Usipopenda hiyo kazi hakuna kingine kitakachosaidia. Upende hiyo kazi na kuwe na bidii na uvumilie kwa hali na mali. Unajua challenges ziko wakati hata ukiwa unajifunza hiyo kazi, mambo ni mengi tofauti. Lakini nafasi sasa unaipenda, unajikaza na unavumilia. Siku moja itakufikisha mahali kwenye hata mimi jamaa hasa mimi nauliza tu sana ile yenye uko naye yenye ujifunza dedika na hiyo na mpendo. Usiwe pengine unafanya kama ya kuchoma, unatamani kuwa daktari. Hapana,
Mungu akona kusudi. Jua jinsi ulivyokuwa na hiyo jambo ya kujifunza hiyo kazi, sio kwa uwezo wako. Hiyo ilikuwa tu direction hiyo wewe yenye Mungu alikuwa anakupatia, ukaamua hivyo ama kufikiria hivyo na Mungu. Sasa wewe ipende vile iko na hivi ile hali iko. Usitamani na kuja pole. And here in Bungoma, it's all about keeping it local, courtesy of Michael War. Absolutely industrious, totally diligent. It goes My Hustle, My Story, Maisha TV, Brian Gad. Alright, that feature there brings us to the end of the comprehensive, incisive and bold bulletin Maisha Prime News that comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and also on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Chebet. Enjoy the rest of the broadcast.